So today we are going to solve October-November 2018 2-2 variant, and let's see how we can progress. Last day we discussed October-November 18 2-1 variant, and we have completed the discussion within the 40 minutes time boundary, right? So let's start with question number 1. Question 1 করতে help করবেন Arhan please. The ballpoint type the ball could have reached horizontal ground with a velocity of at an angle theta to the horizontal as illustrated. Figure 1. The magnitude of the initial vertical component of the velocity of 4.8 meter per second. Assume that here resistance is negligible, so that the magnitude of the initial horizontal component of the velocity is 3.6 meter per second. Yes, so we know that the velocity square equals to the vertical component square plus horizontal component square. So আপনারা এখান থেকে ইজিলি vx টাকে বের করে ফেলতে পারবেন। যদি বের করে থাকেন অ্যানসারটা হওয়া উচিত এরকম। অ্যানসার মাস্ট বি 3.6 মিটার পার সেকেন্ড। পেয়েছেন? ইয়েস। আরেকটা ওয়ে হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা রয়েছে which is 6 sin theta that is equals to 4.8, এখান থেকে থিটা বের করবেন, তারপর থিটার ভ্যালুটা 6 cos এই ভ্যালুটাতে বসাই দিবেন, তখন আপনি আপনাদের হরিজন্টাল কম্পোনেন্টটা পেয়ে যাবেন। সো দ্যাটস 2 স্টেপ ক্যালকুলেশন and that's 1 step calculation, যেভাবে ইচ্ছা আপনারা করতে পারেন, but the result must be the same, which is 3.6 meters per second. Did that matched? Nabila? Yes, sir. Yes. Okay, next question. Foreign. Abajan. The ball leaves the ground at time t equal to 0 and reaches its maximum height at t equal to 0.49 seconds. On figure 1.2, take separate lines to show the variation in time until the ball returns to the ground. The ground of the vertical component of the velocity level is line 1. The horizontal component of the velocity level is line 1. Yes, so আপনারা যে হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট গুলো এখানে পেয়েছেন, এই দুটোর ভিত্তিতে অ্যাকচুয়ালি আপনারা ভ্যালুগুলোকে চুজ করবেন। সো সবার আগে যদি বলি যে if you throw something up, initially the vertical component is 4.8, eventually it's going to be 0 because it's going to reach the maximum vertical height, then it's going to fall, which is going to be a negative velocity. How about the Vx is always constant because horizontal component is constant, considering there is no air resistance, or যেটা তারা বলছে assume that air resistance is negligible. যদি air resistance negligible থাকে, then horizontal component is unaffected, we know, right? Okay, তাহলে আমরা হরিজন্টালে যে ভেলোসিটিটা পেয়েছি which is in option number A, এটাকে আমরা একটা straight horizontal line draw করব to show the velocity. On the other hand, আমরা vertical componentটাকে maximum velocity, which is vertical component of maximum velocity 4.8, এটা দিয়ে শুরু করব because that is the initial maximum vertical velocity 4.8. তারপর এটাকে আমরা 0 দিয়ে শুরু করে নিচের দিকে নিয়ে আসব। Now when it's going to be 0, reaches its maximum height at t equals to 0.49. So 0.49, which is if it is 0.4, that's 0.5, so that's 0.49. এখানে আপনি 0 করবেন। এবার এই স্ট্রেট লাইনটাকে অ্যাড করে দিলেই আপনি এই স্ট্রেট লাইনটা যত নিচে থেকে আসবে আপনি নিয়ে আসতে পারবেন। ক্লিয়ার? ওকে, ক্লিয়ার সবাই? একটু মার্ক স্কিমটা দেখে আসি। স্ট্রেট লাইন ফ্রম 0.048 to 0.490. Straight line continues with same slope 0.98 minus 4.8 level y. Clear? Okay. সামনের দিকে আগাচ্ছি। Calculate the maximum height reached by the ball. So initial velocity, vertical velocity আপনি জানেন. You know the acceleration, so you can calculate the displacement because you also know the time, and you also can calculate it using the area. So দুটো ওয়ে আমাদের এখানে রয়েছে, দুটো ওয়ে যে কোনো আমরা একটা ওয়ে ইউজ করতে পারি, অথবা v square equals to u square plus 2s, যেখানে ফাইনাল ভেলোসিটি হলো আমাদের 0 and u square is the initial velocity 4.8 and 2a is the acceleration. So upward direction velocity আপনি এখানে চুজ করেছেন পজিটিভ, thereby আপনার acceleration হবে নেগেটিভ, and আপনার ডিসপ্লেসমেন্টটা এখানে unknown, though the value এখানে শো করবে নেগেটিভ, it's fine, but whatever you choose the value is going to be the same, and which is going to be 1.2 meters. চেক করে দেখেন ম্যাচ করেছে কিনা।
নাবিলা ম্যাচ করেছে আমাজন ভেরি গুড। ওকে, তাহলে আমরা 1D তে চলে যাচ্ছি। अगेन আমাকে হেল্প করবেন আরহান। For the movement of the ball from the ground to maximum height, determine the ratio and kinetic maximum height versus gravitational potential. Yes, so kinetic energy at maximum height. Kinetic energy at the maximum height বলতে কি বোঝাচ্ছে? Kinetic horizontal component এর kinetic energy কেন? Because maximum height এ তার কোনো vertical component নেই, thereby the velocity square, the real velocity square is going to be equal to the horizontal component square. So real velocity is the velocity of the horizontal component. So kinetic energy at maximum height is going to be half m that horizontal velocity component square, right, which is half into m into 3.6 square, clear, divided by mg and the height which is 1.2 meters. বলে দিয়েছে তারা the maximum height যেটা আপনি একটু আগে ক্যালকুলেট করলেন, যে maximum height এই 1.2 টা এখানে বসাই দিবেন, you get the mgh or change in gravitational potential energy, and you just made the ratio. O level question, right? সবগুলো কিন্তু O level question except for E is the most interesting part of the question so far we did solve in last 3 classes. Last 3 class মিলে এর interesting question পাই না, though it was very easy, but right, but there is a fun part. Question the point. From the ball, explain why the actual time taken for the ball to reach maximum height is less than the time calculated when air resistance is assumed to be negative. Yes. বলো তো এর आंसर কি হবে? Because force due to air resistance. হ্যাঁ, বাট এটা কেন? মানে খেয়াল করেন, মানে কোশ্চেনটাকে কিভাবে আমি বলতে চাচ্ছি, কোশ্চেনটা আমি একটু কনফিউজিং ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করি শুরুতে, তারপর আমি এটাকে এক্সপ্লেইন করব। ইজি, এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই, এটা ম্যাক্সিমাম হাইটে রিচ করবে, একটা পার্টিকুলার টাইম লাগবে। এয়ার রেজিস্ট্যান্স আছে, ওই হাইটে রিচ করতে, খেয়াল করেন আমি কিন্তু আবার বলতেছি, আবার কনফিউজ, ওই ম্যাক্সিমাম হাইটে রিচ করতে তার তো অবশ্যই বেশি সময় লাগার কথা, বিকজ এখানে এয়ার রেজিস্ট্যান্স তো তার মুভমেন্টের অপোজিটে কাজ করতেছে। সো এই কোশ্চেনের সাথে আমার কোশ্চেন কি সিমিলার নাকি দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? হ্যাঁ, অপোজিট। আপনার মুভমেন্ট কোন দিকে? উপরের দিকে। উপরের দিকে মানে একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল, এয়ার রেজিস্ট্যান্স তো ওই অ্যাঙ্গেলের উল্টা দিকে কাজ করবে। তাহলে আপনি যাচ্ছেন যেদিকে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স আর উল্টা দিকে কাজ করতেছেন, তাহলে আপনার মুভমেন্ট যেদিকে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স উল্টা দিকে কাজ করলে আপনি তো স্লো ডাউন হবে, আপনার অ্যাক্সিলারেশন তো উল্টা দিকে হবে, মানে আপনি তো ডিসেলারেট করবেন। তাহলে ডিসেলারেশন হলে সেম হাইট যদি আপনি রিচ করতে চান, তাহলে আপনার টাইম বেশি লাগবে না? লাগবে কিনা বল? আমি যে কোশ্চেনটা করছি, এই কোশ্চেন এবং কোশ্চেনের কোশ্চেন ইজ দ্যাট সেম। আবু বাইদা বলেন, the question I just asked, is that the same with the written question you have faced? If yes, why yes? If not, why not? তারা বলে দিচ্ছে, খেয়াল করেন আমার আমার প্রেজেন্টেশন অনুযায়ী তো টাইমটা বেশি লাগে সেম হাইটে রিচ করতে, রাইট? কিন্তু এখানে তারা বলতেছে the ball to reach the maximum height is less than, so that is a difference, right? What is the difference? It's not the time, there is a difference in asking the question. What is the difference? বলতে পারবেন? Or let's say, what is the answer for this question E? আপনি লিখছেন because there is air resistance. Explain. হ্যাঁ, আপনি উপরের দিকে ছুঁড়ে মারলেন, আপনার এয়ার রেজিস্ট্যান্স আছে, তাহলে আপনার তো ভেলোসিটি যেদিকে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স উল্টা দিকে, তাহলে ম্যাক্সিমাম হাইট রিচ করতে আপনার বেশি টাইম লাগবে না? তাহলে আপনি তো এখানে বলছে ম্যাক্সিমাম হাইট রিচ করতে লেস টাইম লাগবে। এটাই আপনাকে বললাম যে দ্যাটস দি কনফিউজিং পার্ট, yet it is so easy, once I tell you the answer you will understand. আরহান, আপনি বলেন। স্যার, why me? It's not you, আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করতেছি, আপনার সাথে আমার কোনো পার্সোনাল শত্রুতা নেই, শত্রুতা থাকলে আপনারা জিজ্ঞেস করতাম না বাইরে। নাবিলা, what was your answer, বাবা?
The maximum height reaches lower than when air Yes. resistance was. That's the point. Like যদি এয়ার রেজিস্ট্যান্স কাজ করে, যে হাইটে আগে রিচ করেছিল ওই হাইট পর্যন্ত এখন যাবে। হ্যাঁ, যদি ওই হাইট পর্যন্ত না যায় তাহলে কোন হাইটে যাবে? আরো কম হাইটে যাবে, মানে আরো আগেই সে রিটার্ন করা শুরু করবে। আরো আগেই মানে তার টাইমটা কম লাগতেছে। তার মানে কি আপনার রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা ওয়েটের সাথে, লাইক আপনার যে এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা দ্যাট অ্যাডস আপ উইথ ইওর ওয়েট which is acting opposite to your movement, right? আগে শুধু ওয়েট ছিল, এখন ওয়েটের পাশাপাশি যোগ হচ্ছে ওয়েট প্লাস এয়ার রেজিস্ট্যান্স। তার মানে আপনি সামনের দিকে যেতে চাইলে আপনার ডিসিলারেশনটা আগের চেয়ে বেশি হবে। তাহলে আপনি যে হাইট আগে উঠেছিলেন ওই হাইট পর্যন্ত যেতেই পারবেন। তার মানে কি তার আগেই আপনি ম্যাক্সিমাম সেকেন্ড ম্যাক্সিমাম হাইট যেটা which is less than the before ওইটা রিচ করবেন এবং আপনি নিচে পড়া শুরু করবেন। So thereby what I asked, that the question was to reach the same height is an impossible question, because যখন এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই একটা পার্টিকুলার ভেলোসিটি ছুড়ে মারলে ওটা যে হাইটে রিচ করবে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স থাকলে সে ওই হাইটে রিচই করবে। কত হাইটে রিচ করবে? যেটাই করুক তার চেয়ে কম করবে। কম করলে কতটুকু সময় লাগবে? এর চেয়ে কম সময়। সিম্পল। ক্লিয়ার? আবু উবাইদা ক্লিয়ার? আবু উবাইদা ক্লিয়ার বাবা? জি স্যার। ইয়েস স্যার। আপনি আপনাদের ক্যামেরা অফ কেন? অনেকদিন ক্যামেরা অফ করে রাখতেছেন, আমি কিন্তু কিছু বলতেছি না। টুস করে ক্লাস থেকে বের করে দিই। আমি কিন্তু বলছি যে ক্লাসে ক্যামেরা অন করে আসবেন, আদারওয়াইজ আমি তো বুঝবো না যে আপনাদের সেটআপটা কি। আপনি কি ওইখানে নুডলস খাচ্ছেন নাকি বিরিয়ানি খাচ্ছেন নাকি জুস খাচ্ছেন, আমি তো বুঝবো। ক্যামেরা অন করে নেন, দুজনে ক্যামেরা অন করে নেন। আচ্ছা ঠিক আছে। Number 2, the kilogram, meters and seconds are all SI base units. State 2 other SI base units. অনেকগুলো আছে, দুটো জাস্ট এখানে মেনশন করবেন। খেয়াল করেন, অ্যাম্পিয়ার, কেলভিন, মোল, ক্যান্ডেলা, এই চারটার মধ্যে যে কোনো দুইটা। হ্যাঁ, ওয়াটস। ওয়াটস কি হবে এসআই বেজ? ওয়াটস তো পাওয়ারের ইউনিট। পাওয়ার মানে কি? ভোল্টেজ, কারেন্ট। তাহলে তো এটা হলো না বাবা, তাই না? সো এখানে মোল, ক্যান্ডেলা, কেলভিন, অ্যাম্পিয়ার, এই চারটা, এবং আমাদের এখানে যে তিনটা দেয়া আছে which is কিলোগ্রাম, মিটার এন্ড সেকেন্ড, এর পাশাপাশি ওই চারটার মধ্যে যে কোনো দুটো আমরা এখানে লিখি। ক্লিয়ার? সামনে আগাবো। নাম্বার বি পড়েন তো পুরাবাস। Uniform B, AP of 6 meter is placed on a horizontal surface and at an angle of 31 degrees to the horizon as figure 2.1. The beam is held in equilibrium of four forces that all act the same way. A force of 90 Newton acts perpendicular to the beam at any point. The weight W of the beam acts at its center of gravity, a vertical force y and horizontal force x. Force at the end B of the beam. State the name of force x. x যে ফোর্সটা এখানে কি এটা বাবা? ফ্রিকশন ফোর্স। কেন? এই ওয়েটটা যখন এখানে এভাবে অ্যাপ্লাইড হবে, খেয়াল করেন, এটা এই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে, রাইট? অর্থাৎ ডান দিকে স্লাইড করার চেষ্টা করবে, এবং এটাকে আটকায় রাখবে কে? তার ফ্রিকশনটা, রাইট? তাহলে আমি চেক করে আসি আপনি যেটা বলেন ঠিক আছে কিনা। আপনি বলতেছেন ফ্রিকশন ফোর্স, ইয়েস ইট ইজ কারেক্ট। নেক্সট, by taking moments about NP, calculate the weight W of the beam. So খেয়াল করেন, বলেই দিয়েছে আমাদেরকে কি করতে হবে, মোমেন্টের আইডিয়াটা কি ইউজ করতে হবে। সো আপনি এখানে এই যেটা ইউজ করতেছেন, আপনার পিভট কোথায় পাবে? বি। তো বিতে যদি পিভট হয়, আপনি আপনার ক্লকওয়াইজ এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট গুলো যদি এখানে চিন্তা করেন, তাহলেই তো আপনি এখান থেকে আপনার যে ইয়াটা which is the unknown force W, এটা আপনি ইজিলি বের করতে পারবেন, right? Easy by the way. But first and foremost, that is the in balance condition, clockwise moments equals to anti-clockwise moments, so sum of clockwise moments equals to sum of anti-clockwise moments, এটা ইউজ করতে পারে। তো ক্লিয়ার? তাহলে দেখেন, আপনার এখানে যে ফোর্স ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফর এ আছে, এটা আপনাকে কোন ডিরেকশনে মোমেন্ট দিচ্ছে? clockwise direction, right or wrong? Weight যেটা আছে, that is the force not
this much is the perpendicular distance. So যদিও এখানে আমাদের 3 মিটার হলো এখান থেকে ডিসটেন্সটা, বাট 3 মিটার ইজ নট দি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স বিকজ ফোর্সটা কাজ করতেছে ভার্টিক্যালি ডাউন, আর আপনার প্লেনটা হচ্ছে এরকম। তার মানে কি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে এইটুকু, অর্থাৎ আমি যদি ওয়েটটাকে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে এক্সটেন্ড করি, এটা হরাইজন্টাল সারফেসকে যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে ওই ইন্টারসেকশন পয়েন্ট থেকে বি পর্যন্ত যে ডিসটেন্সটা হরাইজন্টাল, দ্যাট ইজ দি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। বিকজ ফোর্সের সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যেটা কাজ করে ওই অ্যারোটার বা ওই লেন্সটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, রাইট? সো এটা আমরা বের করলাম, বাট ডাব্লুর জন্য আমি যে মোমেন্টটা পাবো দ্যাট ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। তাহলে এর জন্য পেলাম 90 নিউটনের জন্য পেলাম ক্লকওয়াইজ, ডাব্লুর জন্য পেলাম অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। হাউ অ্যাবাউট ওয়াই এন্ড এক্স? ওয়াই এর জন্য আপনি এখানে কোনো মোমেন্ট পাবেন পিভটে? পিভট বরাবর যদি আপনি ফোর্স অ্যাপ্লাই করেন, আপনি এখানে পারপেন্ডিকুলার কোনো ডিসটেন্স নাই, সো আপনি এখানে কোনো ফোর্স পাচ্ছেন না, তো তাহলে চেক করে আসি আপনাদের অ্যানসারটা কারেক্ট কিনা। সো দেখেন w cos 31 ইনটু 3, এটা আপনি একটা ভ্যালু পাইলেন, equals to 90 into 6. 90 into 6 is the clockwise moment, and w cos 31, that is the perpendicular distance into the force, which is into the distance, which is the into the force, which is 3. তাহলে আপনি এখানে এই 3টা বের করলেন, and weight এর কম্পোনেন্টটা নিয়েছেন। উল্টা কাজ করা যেতে পারে, ওয়েট নিয়ে এই 3টার যে কম্পোনেন্ট আছে পারপেন্ডিকুলার যে ডিসটেন্সটা, এটা আমরা বের করতে পারতাম, একই জিনিস। তো যে কোনো একটা কম্পোনেন্ট আমরা বের করব, ওকে? তাহলে w cos 31 is the ফোর্সের যে কম্পোনেন্টটা, এটা তারা বের করছে, and then 3 meter is the distance. So w cos 31 into 3 equals to 90 into 6. So w এখানে unknown, which is 210 newton. Easy? আরহান, বাকিরা, আবু বাইদা, নাবিলা, এই টুংটুং করে ক্লিয়ার? No. আচ্ছা ঠিক আছে। ও ক্লিয়ার না বললো তুমি, নাকি বললা যে কোশ্চেন নাই ওইটার না? হ্যাঁ। হ্যাঁ, ওটাতেই হ্যাঁ। ক্লিয়ারও না, কোশ্চেনও আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ডিটারমাইন দি ম্যাগনিটিউড অফ ফোর্স এক্স। সো ম্যাগনিটিউড অফ ফোর্স এক্স কোনটা? আপনার এখানে যে এই টোটাল ফোর্সটা যে এইদিকে যতটুকু ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, এটার জন্য আপনি কাউন্টারে আপনার যে ফ্রিকশন ফোর্সটা কাজ করবে, আপনাকে এই ফ্রিকশন ফোর্সটা বের করতে হবে। এই ফ্রিকশন ফোর্সটা আপনি কোত্থেকে বের করবেন? ফ্রিকশন ফোর্সটা বের করা আমার জন্য অনেক কঠিন না। ফ্রিকশন ফোর্সটা হচ্ছে আপনার যে ফোর্সটা রয়েছে 90 নিউটন, যেটা আপনি অ্যাপ্লাই করলেন, এইটার আপনার যে কম্পোনেন্টটা রয়েছে দ্যাট ইজ দি ফ্রিকশন ফোর্স। নাও কোশ্চেন ইজ, ওয়েট ফোর্সের জন্য আপনি কেন এখানে কম্পোনেন্ট পেলেন না বাবা? ওয়েট ফোর্সটাও তো এখানে কাজ করতেছে, রাইট? ডাউনওয়ার্ড। এটার জন্য তো আপনার একটা কম্পোনেন্ট পাওয়া উচিত, এখানে আপনি কেন এটা পাবেন না? কে বলতে পারবে? ডিড ইউ গেট মাই কোশ্চেন? কোশ্চেন পাইলে আলোচনা আগাও, কোশ্চেন না পাইলে আগে কোশ্চেন ক্লিয়ার করো। ডিড ইউ গেট মাই কোশ্চেন? কোশ্চেন বুঝেন নাই? খেয়াল করেন, ওয়েটটা তো ডাউনওয়ার্ড কাজ করতেছে, এন্ড 90 নিউটনটা আপনি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে অ্যাপ্লাই করলেন। 90 নিউটন ক্লকওয়াইজ অ্যাপ্লাই করার জন্য বা এই ওয়েটটা ডাউনওয়ার্ড কাজ করার জন্য, দুটোর জন্যই তো আপনার এখানে এক্স এর একটা কম্পোনেন্ট আসার কথা ছিল। অর্থাৎ আপনি এক্সটা কি ফ্রিকশনাল ফোর্স, এটা কেমনে বের করবেন? এইটার সামনের দিকে যে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে রাইটওয়ার্ড ডিরেকশনে, তার ইকুয়াল এবং অপোজিট ফোর্স আপনি পাবেন এক্স ডিরেকশন। আর ক্লিয়ার? তাহলে 90 নিউটনের জন্য আপনি এখানে বের করলেন দ্যাট কম্পোনেন্ট হুইচ ইজ 90 sin 31 বের করে ফেললেন, বাট ওয়েটের যে কম্পোনেন্ট এখানে আছে এটা আপনি কেন কনসিডার করলেন না? Did you get my question? Weight is not acting as pivot, by the way. Did you get my question? Arhan, did you get my question? Nabila, Abu Ubaida, did you get my question? Answer পরে question বুঝতে পারছেন? Yes, sir. Yes, now you try to answer. Answer করেন।
পারবেন পারবেন কাজ করতেছে ওয়েটটা ডাউনওয়ার্ড কাজ করতেছে horizontal হ্যাঁ বাট এই যে ডাউনওয়ার্ড কাজ করতেছে ডাউনওয়ার্ড কাজ করলে খেয়াল করেন ওয়েটটা যেহেতু ডাউনওয়ার্ড কাজ করতেছে ওয়েটের দুটো কম্পোনেন্ট এখানে কাজ করতেছে একটা হচ্ছে প্লেনের সাথে পারপেন্ডিকুলার যদি আমি এখানে অ্যানোটেশন দিয়ে ড্র করে দেখাই আপনারা চাইলে একটু সামনে আসতে পারেন এসে দেখার জন্য জাস্ট ওয়েটের যে প্লেনের সাথে পারপেন্ডিকুলার লাইন দ্যাট ইজ ইন দ্যাট ডিরেকশন এন্ড প্লেনের সাথে যে পার্টটা দ্যাট ইজ ইন দ্যাট ডিরেকশন রাইট অর এখানে যে 90 নিউটন আছে এই 90 নিউটনটার আপনার কোন দিকে কাজ করতেছে কমপ্লিটলি আপওয়ার্ড ডিরেকশন এটা দুটো কম্পোনেন্ট লাইক আমি যদি এইখানে চিন্তা করি যে বি তে যে কম্পোনেন্টটা সে এক্সপেরিয়েন্স করতেছে আমি ভার্টিক্যাল ডিরেকশন চিন্তা করলে ভার্টিক্যাল একটা কম্পোনেন্ট এখানে আছে এখানে একটা হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট আছে রাইট অর তার মানে 90 নিউটনের জন্য আপনি এখানে হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট পাচ্ছেন which is in that direction right এই হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট যেটা আছে এই কম্পোনেন্টের জন্যই তো আপনি এখানে বি তে ফোর্স পাবেন অন দি কন্ট্রারি ডাব্লিউ যেটা কাজ করতেছে ডাব্লিউ তেও খেয়াল করেন আমি একটু ইরেজার দাগ ইরেজ করি ডাব্লিউর যে ফোর্সটা ডাব্লিউর ফোর্সের যে কম্পোনেন্টটা এই কম্পোনেন্টের ডিরেকশন কোন দিকে দ্যাটস অ্যাক্টিং ইন কমপ্লিটলি ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন সো এখানে আপনার বি তে সে যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে এই ফোর্সটার অ্যাকচুয়ালি কোনো কম্পোনেন্ট কিন্তু এখানে কাজ করতেছে না ইভেন্চুয়ালি বিকজ এই হরাইজন্টাল কম্পোনেন্টের এগেইনস্টে তো আপনি ফোর্স পাবেন যদি ভার্টিক্যাল ডাউনওয়ার্ড পান তাহলে আপনি ভার্টিক্যাল ওয়াইজ এটার কম্পোনেন্ট পাবেন বিকজ ভার্টিক্যালি তো আপনাকে ভার্টিক্যাল ফোর্স দিবে হুইচ ইজ নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স তাহলে ডাব্লুর জন্য এবং এই ওয়েটে 90 নিউটন যে আপওয়ার্ড ফোর্স এই দুটো রিলেশনশিপের জন্য আপনি ওয়াই পাচ্ছেন বাট ওয়াই ইউ গেট এক্স বিকজ অফ দি কম্পোনেন্ট this of the 90 newton clear because horizontal component তো আসবে horizontal force থেকে vertical component থেকে তো vertical force আসবে রাইট আপনি vertical force থেকে তো horizontal component পাবেন ক্লিয়ার আবু বাইদা ক্লিয়ার নাবিলা ক্লিয়ার Yes, sir. Okay, next. Determine the magnitude of force x. আমরা বের করে ফেললাম রাইট আচ্ছা তাহলে 1 2 ক্লিয়ার কোনো কোশ্চেন এই পর্যন্ত বাবা না ওকে ফাইন state the principle of conservation of momentum in a closed collision এটা মেনশন করতে হবে নালে কিন্তু হবে না বিকজ এটা মেনশন না করলে অনেক সময় তার মার্কস কেটে দেয় দেখে দিই এটাতে কাটছে কিনা sum of total momentum is constant for an isolated system এই যে দেখেন বলে দিয়েছি isolated system মানে কি ক্লোজ সিস্টেম সো ক্লোজ সিস্টেমটা কেন ইম্পর্টেন্ট বিকজ আপনার এখানে যদি ক্লোজ সিস্টেম না হয় আপনার মোমেন্টামটা যদি অন্য কোথাও কনভার্টেড হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনি এখানে আপনার রাইট সো দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট নেক্সট কি বলতেছে পড়েন কোশ্চেনটা পড়েন তো আবু বাইদা মেহুর আব্বাস পড়েন তো the proposed system of a toy car consists of a propeller attached to the motor. As illustrated in figure 3.1, the car is on horizontal ground and is initially held at rest by brakes. When the motor is switched on, it rotates the propeller so that air is moved more than the density of the air is measured assume the air moves with a speed of 1.8 in a uniform cylinder of radius 0.025 meter. Also assume the air to the right of the propeller is stationary. Show that in a time interval of 2 seconds, the mass of air propeller to the left is 0.025. Yes, show that in a time interval of 2 seconds, the mass of air propelled to the left is 0.030 kg. So, খেয়াল করেন সব ইনফরমেশন আপনার এখানে যা যা দরকার সব বলেই দিয়েছে জাস্ট আপনি আপনার লগ রাইট সো ডেনসিটি mass equals to density into volume. সো এখানে আপনার mass ডেনসিটি ভ্যালুটা ভলিউমের ভ্যালুটা বসাই দিবেন আপনি অ্যানসার পেয়ে যাবেন which is 0.030 kg ম্যাচ করেছে
Nabila? Yes, sir. Yes. Abu Baida, clear? Yeah. Okay, next. কি বলতেছে পরের পার্টটাতে ক্যালকুলেট দি ইনক্রিজ ইন মোমেন্টাম অফ দি মাস অফ এয়ার ইন B1 সো B1 এ আপনি যে ইনক্রিজ ইন মোমেন্টামটা পাবেন ডেল্টা P ইকুয়ালস টু আর m ডেল্টা mv ইনক্রিজ ইন মোমেন্টাম সো আপনার মাস কতটুকু আপনি এখানে ইনক্রিজ করলেন 0.030 and what's the velocity 1.8 you just multiply you get the increase in momentum which is 0.054 newton seconds ইউনিট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইউনিট দিবেন ইউনিট না দিলে মার্কেট যদি ইউনিট দিয়ে দিয়েছে এখানে ইউনিট না দিলে কিন্তু দিতে হবে হ্যাঁ নেক্সট the force exerted on this mass of air by the propeller এই ম্যাসটাতে কতটুকু ফোর্স এক্সার্টেড হয়েছে সো আমি একটু আগে বের করছি আমরা চেঞ্জ ইন মোমেন্টামের সাথে আমাদের ফোর্সের টাইমের রিলেশনশিপ কি ft ইকুয়ালস টু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম তাহলে f কি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বাই টাইম কতটুকু 2 সেকেন্ডস 0.054 divided by 2 which is 0.027 newton clear yes this is it next পড়ে ফেলেন yes so movement of the air by the propeller so right অনেকবার এই question like force on air by propeller equal to the force on propeller by air and in opposite direction that's it simple so এখানে কোন দুটো সাবজেক্ট এটা আমাকে ইম্পর্টেন্টলি নোটিস করতে হবে কোন দুটো অবজেক্ট সরি কোন দুটো অবজেক্টের মধ্যে এটা কাজ করতেছে কি প্রপেলার এন্ড দি এয়ার সো প্রপেলার এয়ারের উপর যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে এয়ার প্রপেলার উপর ইকুয়াল ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে এন্ড অপোজিট ফোর্স অ্যাপ্লাই so that's it clear আরহান ক্লিয়ার বাকিরা ক্লিয়ার পড়েন তো আব্বাজান নাম্বার 4 The total mass of the part is 0.06 of the part are released and the part begins to move with an initial acceleration 0.075 meters. Determine the initial friction force of the part. right so frictional force আমি কিভাবে বের করব আমার যে ফোর্স আমি যে আমার যে রেজাল্টেন্ট ফোর্স এই রেজাল্টেন্ট ফোর্স থেকে না আমি ফ্রিকশন ফোর্সটা বের করব না রেজাল্টেন্ট ফোর্স কোথা থেকে আসবে our forward force minus the force which is used to accelerate or decelerate দেখেন এখানে resultant force বের করেছে তারা কি দিয়ে F equals to ma দিয়ে which is 0.020 into 0.075 right এখান থেকে পেয়েছে 0.015 নিউটন friction force মানে কি applied force minus the resultant force right that is friction force so this is equals to 0.012 newton yeah easy so 3 is done number 4 start করছি let's start number 4 sound waves are longitudinal waves by reference to the direction of propagation of the energy state what is meant by longitudinal waves the longitudinal wave key the oscillation of the particle is perpendicular right No parallel. it's along the direction of the waves propagation right so দেখেন vibration of the particle parallel to the direction or along the direction of the propagation of energy clear next কি বলতেছে a stationary sound wave in air has amplitude a in an experiment a detector is used to determine a square the variation of a square with distance x along the wave is shown in figure 4.1 state the phase difference between the vibration of an air particle at x 25 centimeter is around this at the highest amplitude and the vibration of an air particle at x equals to 50 so that's so এই দুটোর ভাইব্রেশনের মধ্যে আপনার পার্থক্য কি বাবা they are বলেন তো কেন এখানে ফেজ ডিফারেন্স 180 ডিগ্রি হলো কোশ্চেনটা কি বুঝছেন খেয়াল করেন state the phase difference between vibration of an air particle at x equals to 25 centimeter and the vibration of the air particle at x equals to 50 centimeter তাহলে দেখেন এখানে যে আপনার যে অ্যামপ্লিটিউডটা রয়েছে রাইট
A stationary sound wave in air has amplitude. অ্যামপ্লিটিউডটাকে ডাবল করে দিয়ে আপনি এটা পাইছেন, এই তো, অর্থাৎ স্কোয়ার করে এটা পাইছেন। 25 সেন্টিমিটার আপনি পেয়েছেন হাইয়েস্ট অ্যামপ্লিটিউড, 50 তে কি পাইছেন অ্যানাদার হাইয়েস্ট অ্যামপ্লিটিউড। দুটোর মাঝখানে আপনার ফেজ ডিফারেন্স টু অ্যাকচুয়ালি 360 ডিগ্রি, রাইট? তাহলে আপনার এখানে যে বললো যে 180 ডিগ্রি, এটা কি তাহলে ভুল? তাহলে কারেক্ট অ্যান্সারটা কি হবে? 180 ডিগ্রি হলো, বলেন নাবিলা বলেন। নো নো, দুটো তো আপনার আপনার অসিলেশন তো সেম ডিরেকশন, তাই না? সেম ডিরেকশন হলে তো এটা সেম আসার কথা, 360 ডিগ্রি হওয়ার কথা। নাবিলা বলেন। It's 180 degrees কেন 180 ডিগ্রি বাবা? এটাই তো কোশ্চেন। because it's a stationary wave. So adjacent maximus are 180 degrees. না ম্যাক্স আমি বুঝছি, বাট আমার কোশ্চেন হচ্ছে কি, খেয়াল কর, মানে কোশ্চেনটা এখানে কি, যে এই পজিশনে তার যে ডিরেকশন অফ দি ভাইব্রেশন, এখানে তার যে ডিরেকশন অফ দি ভাইব্রেশন, রাইট? এই ডিরেকশন অফ দি ভাইব্রেশনটা কি, এর ইমিডিয়েট ডিরেকশনটা কি, নিচের দিকে সে অসিলেট করবে। এটারও ইমিডিয়েট পরের ডিরেকশনটা কি, সে নিচের দিকে অসিলেট করবে। দুটোই তো এই মোমেন্টে গিয়ে ম্যাক্সিমাম হাইট রিচ করেছে। তাহলে দুটো যদি ম্যাক্সিমাম হাইট রিচ করে, দুটোর মাঝখানে আপনার ইয়েটা কি হওয়া উচিত ছিল, ফেজ ডিফারেন্স কি হওয়া উচিত ছিল 360 ডিগ্রি। তাহলে 360 ডিগ্রি না হয়ে কেন এখানে তারা আপনার ইয়া নিয়ে আসলো, 180 ডিগ্রি নিয়ে আসলো? দ্যাটস দি কোশ্চেন। কোশ্চেন ক্লিয়ার? বলেন এবার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করেন। হ্যাঁ, আপনি জুমে আসেন, আসেন নাই তো, আসেন বলেন। নাবিলা ইয়া বলেন, হুরাব্বাস বলেন, আবু বাইদা বলেন। or 50 to maximum. 25 and 50 ম্যাক্সিমাম, এটা তো নিয়ে তো কোনো কনফিউশন। তাহলে বলেন ব্যাপারটা আসলে কি? এটা ছোট্ট ট্রিক আছে এখানে, এটা যদি ধরতে না পারেন তাহলে অ্যান্সার করতে পারবেন। বলেন বলেন, খেয়াল করেন কোশ্চেনটার মধ্যে কিন্তু একটা ক্লু আছে। A stationary sound wave in air has amplitude. Stationary sound, মাথায় রাখবেন। In an and this is a square, okay fine. তাহলে a square যদি হয় তাহলে কি হবে বলেন? হ্যাঁ বাবা, আচ্ছা ওকে, দ্যাটস ওয়ান। আরেকটা হচ্ছে in an experiment a detector is used to determine a square, মানে কি আপনি অ্যাকচুয়ালি ডিটেক্ট করছেন কি অ্যামপ্লিটিউড স্কয়ারটাকে ডিটেক্ট করেছেন, এই তো। The variation of a square with distance x along the wave is shown in figure 4. এবার আপনাকে the phase difference between at position 25 centimeter and position 50 centimeter আপনাকে বের করতে বলছে। ওকে ফাইন, এটা কি ক্লারিফাই করব নাকি একটু রেখে দেব চেক করার জন্য আপনারা হোমওয়ার্ক করেন কিনা? ওকে, এটা থাক তাহলে। হ্যাঁ, আপনারা একটু এই 1 মার্কের কোশ্চেনটা একটু বাসায় ঘাটাঘাটি করবেন, হ্যাঁ, করে একটু অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সবাই অ্যান্সারটা হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করবেন। নেক্সট ক্লাসের জন্য ফালায় রাখবেন। আমি পরেরটাতে চলে যাচ্ছি। The speed of sound in air is 330. Determine the frequency of the sound wave. So এখান থেকে আপনারা চাইলেই ওয়েভলেন্থ বের করে ফেলতে পারেন। ওয়েভলেন্থ কতটুকু বলেন? এফ ল্যামডা, ল্যামডা কত? ল্যামডা কত? ল্যামডা 25 সেন্টিমিটার, 50 থেকে 25, এটাই তো আমাদের ল্যামডা, তাই না? সো দ্য হোয়াট ইজ ল্যামডা? 0.50। এখানে একটা ক্লু আছে আপনাদের জন্য, এই জায়গাটাতে একটা ক্লু আছে। এই দুটো কোশ্চেনের অ্যান্সারটা অ্যাকচুয়ালি বিকজ আপনি এখানে কি করেছেন, অ্যামপ্লিটিউড স্কয়ার করেছেন। আপনার এখানে যে স্টেশনারি ওয়েভটা জেনারেট হয়েছে, দ্যাট ইজ লেটস সে দিস ইজ অ্যান অ্যান্টাই নোডস এন্ড দিস অ্যানাদার অ্যান্টাই নোডস, রাইট? তাহলে এই দুটো অ্যান্টাই নোডস এবং এখানে যে নোডসটা জেনারেট হবে,
অ্যান্টাই নোটস থেকে আরেকটা অ্যান্টাই নোটস এর মাঝখানে ডিস্টেন্স সাইজ অ্যাকচুয়ালি ল্যামডা ডিভাইডেড বাই 2। সো এখানে আপনাদের আগের কোশ্চেনের ক্লু এগেইন আবার বলতেছি, ঠিক আছে? আমি এটা আর না ক্লারিফাই করি। সো if it is right, it is actually the answer. So if it is lambda by 225 centimeter, then lambda is 50 centimeter. If lambda is 50 centimeter, which is 0.5, f equals to 330 divided by 0.5, which is 660 hertz. Still, you go home and text me the answer. Can I okay? Next, 4b3. 4b3 কি বলতেছে? Determine the ratio amplitude A of the wave at x equals to 20 centimeter, amplitude A of the wave at x equals to 25 centimeter. খেয়াল করেন, this time they didn't say amplitude square and that ratio, rather they say amplitude ratio. তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? দুটোরই হাফ নিতে হবে, অর্থাৎ স্কয়ারটাকে স্কয়ার রুট করে নিতে হবে। তো তাহলে 2.6 এবং 4 এই দুটো হচ্ছে আপনার ভ্যালু, করেসপন্ডিং ভ্যালু আসার কথা। এটাকে যদি আপনি স্কয়ার রুট করেন, you get the ratio and the value is 0.81. O level question. Clear? Next question চলে যাচ্ছি, question number 5. Red light of wavelength 640 nanometer is incident normally on a diffraction reading having a line spacing of 1.7 into 10 to the power minus 6 meters as shown in figure 5.1. The second order diffraction maximum of the light is at an angle theta to the diffraction of the incident light. Show that the theta is 49. So diffraction grading মানে কি? N lambda equals to d sin theta. Theta এর ভ্যালুটা unknown, দেখেন এখানে আপনাদের n which is the order, then lambda which is 640 and lambda is d, right? D এর ভ্যালুটা you know, and theta is only the unknown. So খেয়াল করেন, so theta is actually this 49 degree. N lambda 2 into lambda, d is 1.7 into 10 to the power minus 6 and into sin theta. So theta is 49 degree. Clear? Can n এর value 2? Because second order diffraction maximum বলে দিয়েছে, right? Okay. Next, determine a different wavelength of visible light that will also produce a diffraction maximum at an angle of 49 degree. So এটার জন্য wavelength কতটুকু হবে এটা আমাকে বের করতে হবে। So a different wavelength. So different wavelength এর জন্য আমি same theta যদি আমি বের করতে চাই, yes আবু বয়দ আপনি সালাতে যান, আমরা 1 মিনিট 1.5 মিনিট আছে এটার পরে, আর 2-3 মিনিট একটু ডিসকাস করব, এটা রেকর্ড করব না। সো আপনি নামাজে যেতে পারেন। সো আমরা যে স্মার্ট স্ক্রিনটা দেখে কনফার্ম হই আপনাদের অ্যানসারটা ম্যাচ করেছে কিনা। সো 2 into this equals to 3 into lambda. সো সেকেন্ড অর্ডারে যেরকম আমরা একটা পেলাম, রাইট? আমরা যদি আরেকটা বের করতে চাই, লেটস সে থার্ড অর্ডারেও আমরা সেম অ্যাঙ্গেলটা রাখবো, দেন আমরা n এর ভ্যালুটাকে 3 করে দিলাম, তাহলে আমরা এখানে একটা ল্যামডার ভ্যালু পাবো, রাইট? সো এই ল্যামডার ভ্যালুটা কত? 4.3 into 10 to the power minus 7. Clear? Clear baba? Yes. Okay. So 5 is done. 6 মনে হয় না রেকর্ড করা যাবে, less than 1 minute is available. Still define volt. ভোল্টের কাজ কি? joules per coulomb. Next answerটা ম্যাচ করাই, 0.50 amps আসে? Yes. Nabila, 0.50 amps. Yes, sir. Determine the resistance of the resistor Z. দেখেন তো resistance of the resistor Z আপনাদের 2.8 ohms আসে কিনা? Yes, that's R equals to V divided by I. V is 1.4, I is 0.5, 2.8. Anytime the callটা কেটে যেতে পারে, আপনারা rejoin করে নিন। What is the percentage efficiency of the battery supplies power to the lamp? Output divided by input. Output-এ কতটুকু আপনি পাচ্ছেন? P equals to voltage into current or I square into R or V square by R, যেটাই হোক না কেন